Buenos días a todos. Good morning, Jonathan. Good afternoon, excuse me, Jonathan. Do you hear us? Buenos días. Buenos días. Dr. Mun, so Lisa has made a brief introduction about the presentation and gave us instructions to all the attendees about how the conference works. So we'll get started in a minute. Sounds good. Buenas tardes a todos. En un momento iniciará el Dr. Johnathan Mun. Él es un experto en gestión de riesgos, autor de múltiples libros, consultor de muchas empresas a nivel internacional. Trabaja especialmente con grandes multinacionales en definir estrategias para el manejo de riesgo de los proyectos en los cuales se encuentran trabajando. Como lo decía Lisa, al finalizar yo haré una breve presentación sobre la Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo para quienes estén interesados en escuchar los detalles. Vamos a dar inicio. Por favor, las preguntas que quieran hacer en español las pueden enviar por el chat y yo con mucho gusto las traduzco para el Dr. Mun cuando él finalice su presentación. Dr. Mun, so you may go ahead with your presentation. Great, sounds good. Well, welcome everybody. Buenos días, or buenas tardes over there in Colombia and Latin America. I probably will go for about 30 minutes to showcase you two different case studies in the oil and gas industry. And 30 minutes is really not sufficient time, clearly. That's why we have a 5-day course, the CRM, to go into detail to learn the methodologies. But what we'll do is I'll give you a quick overview of the methodology that we use. It's called Integrated Risk Management, IRM, which includes things like simulations, forecasting, prediction. So simulating on all prices, for example, forecasting on all price of commodities, pressure, cap size, things like that. The type of engineering issues as well as financial issues and economic issues. We can do portfolio optimization. I'll show you an example of how that actually happened for the state of California. And also some tornado scenario applications to find the best fitting model, to find your critical success factors, as well as maybe some quick strategy trees, decision trees, and some real options that's being applied. And all these methodologies I will use within these two sample cases. The first sample case is for the state of California. And it's an oil and gas. This is an actual application that was worth several billion US dollars that happened a couple of years ago. So because it is a couple of years ago, we can, it's publicly available information, so I can share this with you. In the sample case, and by the way, the state of California is the largest state in the United States, in the USA. And if you just cut off the state of California by itself, it's probably the 5th or the 6th largest GDP globally. And the second project that we'll look at is several sample projects will be from Saudi Aramco. And Saudi Aramco, of course, is based in Saudi Arabia, oil and gas company, pretty big. They are worth anywhere between 400 to 500 billion US dollars in revenues per year. So with a capital B, it's actually semi-governmental. They try to call themselves, a business-oriented organization where they try to be more efficient, but in reality is, there is only one shareholder in the company, and his name is King Abdullah, so the king of the country, literally. And they are worth about 85% of, Saudi Arabia's GDP. And of course, 85% is plus or minus, depending on, price of oil. So we'll take a look at a couple quick little cases, and these are all real-life cases at Saudi Aramco, how we do analysis and so forth. And then we'll leave a few minutes at the end for question and answer. And of course, Oscar will jump in after me to showcase one of his cases as well. So I want to make sure that he has time to go over his, examples. So let me open up a simple example here. And here is the California State Lands Commission, or CSLC. And this, again, is for the state of California. This is a project that I participated in. I was the person who did the analysis together with the chief economist of the state of California. Together with some of the oil and gas engineers, of course. And the presentation was actually to Schwarzenegger. This was a couple of years ago when he was still governor. He's not a governor anymore. He's back to being an actor at this point and make a lot of money.
So instead of calling him a governor, we call him governator because it's governor terminator. So anyway, to the governor, lieutenant governor, and the controller, these three people, the three most powerful people in the state of California, sit on the and chair. There are only three people on the panel of this State Lands Commission. And State Lands Commission are responsible for saying if anybody else, you know, if you want to drill, whether it's offshore, state of California, or onshore in the state of California, you have to go through and get approval from this panel. And that's what we presented this to. And so I'll walk you through real quick on the economic valuation of T Ridge. That's the development project. T Ridge stands for Tranquillian Ridge. And Tranquillian Ridge is towards the southern tip of California, or Southern California area. So if you know anything about Southern California, there's an Air Force base. And right off the Air Force base, Point Pedernales is where the Tranquillian Ridge area is. And it's rich with oil. It has a lot of money in there, but this is offshore drilling. And so there's a lot more risk. And based on U.S. law, there is a limitation of a 3-mile area. Anything above, 3 miles is considered to be U.S. territory. Anything, within 3 miles offshore from the state of California is considered California territory. And of course, the whole Tranquillian Ridge area, straddles right between USA territory and California territory. So there was a lot of fighting between, the political powers that be, if you will. So that's the Air Force base, and there's your T Ridge location. And this dotted line here demarcates, U.S. waters compared to California waters. Just some basic stuff. This is the platform, one of the example platforms. You can take a look at some of the specifications. It doesn't really matter. It's slant oil drilling, so the technology is pretty advanced. It's not just direct drill, it's slant drilling, from the platform. Back in 1999, Nuevo Energy had proposed to the state of California to actually drill this for 30 years. And number of wells, 30 wells, and also 30 years for the project life. The drilling period itself is probably half of that, and they're looking at maybe potentially oil recovery 150 million barrels. And that was based on old technology. So the revised project, where this new company is coming in, this very large company, I won't mention who it is, instead of doing, 30 years, you're saying revising it for less than 14 years. So the Environmental Protection Agency, the people who are really interested in protecting the environment, was very happy because now you're reducing the risk, by more than half. Instead of 30 wells, we can do 17 wells, 5 to 6 years drilling instead of 15 years of drilling. A little bit less of, barrels of oil, but it is safer, and it's slant drilling technology and so forth. So even the environmental protection, guys were very happy with the methodology. So what we did was we forecasted the number of barrels per oil, for the next 14 years, if you will, predictions. Best case, worst case, we used historical oil prices, 9x, going back to before 2009 when we did the analysis. And then we looked at what their proposal was. So they're proposing some, royalty rate based on the revenues and so forth. So based on the proposal, whatever the percentage share is, we're looking at how much the state of California was going to receive. And remember, I was doing the consulting and modeling work for the state of California, the good guys. So of course, we want to make as much as we can, right? And of course, Governor Schwarzenegger stood up in the middle of the room and he said, guys, I want 95% of those royalties, because this is California. This is California oil. It's ours. If we don't give it to them, nobody will get it. And of course, we said, Governor, that's not going to happen. You can't take 95% royalty and leave 5% for the poor guys to do the drilling. The risk is very significant, and there's zero risk for the state of California, except for environmental risk. So we had to evaluate, the staff, as in the staff of the state of California, had to evaluate the proposal to determine what is a better, set of analysis. So we went in there, we looked at all prices, potential, all production, royalty rates, doing some calculations on here. And we came up with, instead of a royalty rate that's flatlined at, say, 16%, 16.7%, which is what they originally had wanted, we made a sliding scale rate, in this case a logarithmic nonlinear rate of return for royalty rates based on price of oil. So if price of oil goes up to $500 a gallon, we're making 81%.
But if not, then clearly right below it, we have a sliding scale in this case. And the sliding scale is logarithmic, nonlinear, and we use some econometric models to do the computations in this case. So we came up with the scenarios, and won't bore you with all the details and the numbers, but what it is the state will end up getting about $4 billion, in present values, I believe, in the calculations, given some best case scenarios and so forth. And the counterparty, the guys actually doing the drilling, will get about $4.5 billion based on the fluctuation, the uncertainty in oil prices, which can go up or down, based on the uncertainty and the risk in the production rate, which could go up or down, based on all the other uncertainties on expenses, taxes, and so forth and so on. So we created, like I said, a nonlinear, logarithmic function on the royalty rate, analysis. So we did a lot of negotiations, and at the end of the negotiations, there were a couple months of negotiations going on. Then the lieutenant governor, a very smart guy, Harvard MBA, was saying, okay, can we look at real options in this case to reduce the risk? So I jumped up and down and I go, that's what I do, real options analysis. And he says, well, I learned this in Harvard Business School. Let's see what we can do. And so we came up with a couple of different strategies. These are strategy trees. Not decision trees, but strategy trees. And here's a very simplified version of it. The final version was quite complicated, but strategy B was just do a large-scale drilling, year 0 to 2014, compared to like a basic strategy, which is a phase 1, phase 2, multiple phased sequential compound option. So instead of drilling, large scale, we can do some exploratory wells. We can do some, basic testing first before you end up doing some large scale drilling. Find options to contract with a joint venture of a, third party, a second or third tier company who specializes in the engineering and drilling, and have them take over operations if, oil price is not as high or if production rate is not as high. You may have a secondary well instead of a primary, just a single well. You can actually create an option to expand, which means your initial size of your platform, you make it a little bit bigger, so it costs you a little bit more money. But when the production rate is low for some reason, but oil prices are high, what you can do is you drill a secondary injector well. So it's not an ejector. You don't drill it to get oil out, but you make it an injector. So it's okay environmentally. And it doesn't, violate any of the contractual agreements. So you inject, either air or fresh water and so forth down, 2-3 miles down to increase the pressure size of the reservoir and therefore get a higher level of production. So there are a lot of different options that exist in this case that will help to mitigate that risk. The risk of production not high enough, the risk of oil prices, being depressed, the risk, engineering risk, and all the other, associated risks. So the real options piece is to mitigate and reduce those risks. And we were able to do the analysis and be able to show them to the counterparty that, because by mitigating that risk, you're chopping off the left tail of your distribution, the risky part, and therefore be able to increase the expected value of your project. And therefore, we were able to up the, royalty rate, in this case, significantly for these guys. So what we ended up doing was, first piece, I'll show you a bunch of these different example models, but here's just one simple example model. And this is, if you're an oil and gas engineer, this is very, very, familiar to you. Of course, you have the, exponential increase, and then you have an exponential decline rate. And this is just the production piece of the analysis. And of course, I'm just running simulations here, risk simulator, to predict this. When we did this, we ran 1 million trials, 1 million iterations of how we can actually project this. And then we created well-type scenarios. They didn't just have one well, but they have multiple different wells. So they have P Ridge, they have the Permian Basin, Louisville Basin, and so forth. And we showed to them that based on some royalty rate, whatever the royalty rate is, if you have number of projects here, 14 projects, all of these are uncertain. So I can actually run a simulation on this to do predictions. Okay. And what we ended up doing was to say they have a budget constraint. So if they were to exercise all of these different, allocations, it would cost them whatever. I think it was like $12 billion, and the company did not have that amount of money. So what we did was we did an optimization, okay, portfolio analysis. We optimized it such that it found the best
set of projects, given the budget constraint, given all the risk analysis, to say they should be executing this project, and of course go with the T-Ridge, the Tranquilin Ridge project, and so forth, that will maximize their profitability, going forward. And there's just a lot of mathematics behind it, and we did a lot of forecasting as well, clearly. And let's see, there's also a huge model that we put together. This is a valuation input, valuation summary. Because and of course we ran tornado analysis, spider chart, scenario analysis. We did royalty rates, drilling phases, capital expenditures. We ran simulations like crazy with assumptions, sensitivities, profit sharing, and so forth, cost breakdown, and so forth. Because we were showing this, not only for the commission to make a decision, and this is a multi-billion-dollar decision, but also for negotiation purposes. We need, if we negotiate 1% below, 1% above, what we should be doing optimally, it can actually cost the state of California millions and millions of dollars. So we had to be extremely careful when we did the analysis. And of course, we did, all field analysis. We did even historical crude prices. So we had some data here, using crude prices. And what we did was we selected the data. I wouldn't show you this, but it will take some time, but we ran a lot of forecasting methodologies. We ran something called a GARCH model to make a prediction on volatility. We ran things like stochastic processes. So a stochastic process is like a random walk simulation. And of course, we use things like jump diffusion because there's a potential in terms of a jump in oil prices. So OPEC needs, you got to jump. Hillary Clinton, gets banged on the head and misses a trip to the Middle East. Guess what? All prices would jump up. Okay, so we're actually using a lot of these to model using historical crude oil prices to find the volatility, the drift rate, all those things, and we ran simulations based on that. So there were clearly a lot of different, applications here. We have input simulations on the. Let's see if I can actually do an overlay chart where we're comparing, various oil fields for their development. Where do we go? Where do we not go? What the risk associated will be, and so forth. So that's just a very basic view of what we did for PXP. And the short answer, the short result is that we made, or the state of California made an extra $2 to $3 billion in addition of what they had initially, provided, what the counterparty had actually provided. So, by doing the analysis, which took us a couple of weeks, clearly, and back and forth negotiations, it's nice to have the Terminator in the room to negotiate because everybody's scared of the guy. And therefore, we were actually able to almost double, not double, but about added 40% revenues to the state of California, which is a very nice situation to have. So that's the oil and gas example. There's a lot of also Saudi Aramco oil and gas applications as well. Again, don't really have time to go through all the details, but just real quickly, here is an actual Saudi Aramco project. Here's a Midian field development. You can probably look it up on the internet. This is gas condensate, so we have a lot of, electricity power to replace expensive diesel. So do you actually buy versus build? Do you import? What is your facility, size going to be? So you can actually solve those things using strategy trees in terms of real options. Here's a very simple case so that, you can talk through it real quickly. Base case, do you expand now? Do you expand later? Do you wait and see? You can solve some of these things we did as well using a simple decision tree. And decision tree, and this is a dynamic decision tree, so we can run simulations on this. And when I say dynamic decision tree, what I really mean is this, this is simulated decision trees. So let me open up a couple examples here. Let's say large and small development. Let me zoom in a little bit. You can actually see start whether we do a large drill or you use a small drill, what the probability that, this platform will be critical versus not critical, the completion time, whether it takes 12 days, 18 days, or whatever it is. So you can model these things, and in each of these different inputs, what we can do is set up Monte Carlo simulation on here, triangular distribution, high, medium, low, normal distributions. So this is now a dynamic type tree, and I can clearly run this 1,000 times or 10,000 times. So you see the simulation is done, and now it's completed.
We can actually see the summary values. Here's the simulation report. You can say, here's a P10 and here's a P90, for example, and what's the probability and all the statistics associated with it. And if you're a decision tree user, you can also look at Bayesian analysis, Bayesian updating, minimax, risk profile, sensitivity, scenarios, utility functions, all these things. So again, we don't really have the time for it. But that's a decision tree analysis. A strategy tree analysis is where we can do a, different sets of strategies. In this case, we don't do the analysis in here. We do the analysis as a real options valuation. So whether you do a phase 1, phase 2, phase 3 sequential compound option, at every phase you have the option to abandon, to contract, to expand, and so forth. So we can do all those, which is something that we had set up for them, to make a determination of what the options value is. And of course we computed what the value of the option, American options, European Bermudan options, and so forth. So we ran the analysis and was able to help them determine the median field development. So the incremental cost is actually, in this case, was about $300 million. This is a real life project, $300 million development project. And there's only a 25% chance, 25% probability that developing additional wells by year 3 could give you the production that you need in this case. And there's uncertainty in the demand for gas. There's uncertainty in the demand for diesel, for the product, the production. That's number one. And number 2, there's uncertainty on the capability of production. And number 3, of course, there's uncertainty on how much you're going to get, and in terms of sales, the costs, and so forth. So the question is, what kind of decision do you make in this case, given the levels of uncertainty? And that's what we're trying to do in this case. There's a whole bunch of examples here. This is Saudi Aramco again, Ras Tanura refinery, and again these are all actual cases. And this is to meet the Kingdom of Saudi Arabia's energy demand going forward for the next 15, 20 years. And the question is whether or not to put additional asphalt production facilities. And asphalt is just a byproduct, as you know, in terms of oil and gas, but it uses diesel, it uses oxidizers, it uses the similar type of oil and gas technology that's out there. So the question is, do we want to? There's a deficit of 13,000 pounds per day. So can we up it from 13 to 24 to 38? Do we, increase the capacity constraint? It costs us a lot of money to actually do this. What do we do? So the justification in this case is to maintain the business, demand growth, to make sure that the requirement for the country is met. And again, remember, Saudi Aramco is owned by the country, if you will, by the kingdom. And so for them, societal values is really critical. And so we can model it as a strategy tree. And this is a very, simple visual representation of 5 different strategies. In their case, it was a lot more complicated. But you can actually import all of your asphalt shortage, so you don't need any plan, nothing is required. You can build a 14, capacity in this case by 2017 in the Ras Tanura refinery location. You take the risk of insufficient output. So if the demand is too high, you're in trouble. You can hedge your demand by doing some import-export excesses, set up contractual agreements with counterparties, find other producers out there and hedge your risk in this case. Just like if you're in financial investments, we're doing the same thing as hedging your risk on foreign exchange investments, the fluctuation of Forex. In this case, you can do a fixed infrastructure or a flexible infrastructure. The fixed infrastructure is build a 7 facility, and then in phase 1, if it's insufficient, you can import or go to additional 7 to make a total of 14. Or create something that's flexible, to be flexible between 7 and 14, and because of the flexibility, you have the ability to expand. And so the flexibility facility is just a larger facility that is not needed immediately, but you have the option to actually expand the facility and add in additional capacitors, oxidizers as you need them. The same situation applies to situations like, if you're in the utility industry, like electricity generation. You can build capacitors where you can store excess, electricity, which you don't need right now, but when the demand is high, you can actually, sell the excess capacity at a higher price and so forth. So the question is, what is valuable? And we computed all the analysis for them.
ran the MPV. Here's a tornado chart to figure out what is the critical success factor of all the inputs, what drives the decision the most. Here's my MPV, $415 million for a two-phase sequential option. Doing a two-phase sequential option with flexible capability is actually $498 million, even when the cost might be a little bit higher to go with. So we're able to illustrate all these things for these guys to help them, make a much more valid decision. And what we ended up building for these guys is this little tool called Project Economic Analysis Tool. And in here, they had different options, if you recall those 5 different options. And now we can actually look at the portfolio, all of them together at one time. So here's the IRR, here's the MPV, and you can actually say that this ball right here, okay, whatever this ball is, option 3 has the highest MPV. Okay, in this case, it's high MPV IRR. You can look at the cash flows going forward. If you're looking at just net present value or internal rate of return, and you can compare which option is better. They had issues with calculating weighted average cost of capital, like discount rates, because the risk involved with each of these different developments are going to be very, very different. And so we can build discounted cash flows for them. They created applied analytics. Here's the very simple analysis. So let me open up an example here. Here's an actual median field development that we actually created for them. So here are the global assumptions, discount rates, upstream chemicals, refinery, pipelines, gas, natural gas lines, discount rates. We can have different depreciation levels, whether it's for factories or geological surveys, drilling, exploration, and so forth. And again, discount rates, betas, and so forth. And of course, in median, do they develop like 75,000 barrels or 50 million barrels? Here are your input assumptions. Here's the capital investments for pipeline, processing facilities, gas revenue, and by the way, we can increase this to as many rows or, height as many rows as we want to. The ERA, ERC, when you actually make the decision to go with, and when it's actually implemented, and when, you're going to get some production and so forth. So these are all user input. The user would type in those data in here or copy paste from Excel. And here's the escalation and depreciation. And again, escalation and depreciation is just nothing but, including inflation rates, discount rates, and also including things like, exponential decline curves of your production. And out comes the cash flow model. This is all calculated for 24, 30 years or whatever, as many years as you wish. And these are all automated. And here's your economic results. So we can actually see the NPV, IRR, MIRR, ROI, and so forth. And here's just some information for that development field. And so you may create as many fields as you want, so you can add additional fields, delete those fields if you need to. And here's a portfolio. In this example, there were only 2 options. So we can actually see this option is a lot more significant, in this case, option 1. So you should go big rather than go small. And you can see your NPV profiles, where they cross over. You can compare total capital expenditures. Clearly option 1 is more expensive, but NPV of option 1 is also more significant, so you can look at those. You can look at analysis of alternatives or incremental analysis, which means you're comparing one versus another. And what we ended up doing also is to say the NPV of option 1, okay, what drives it the most? In this case, their example was the discount rate. Second was condensate revenue, processing facilities, investments, revenue. So we can determine which of these variables have the highest impact on your net present value, on your making your decision. And of course, they did a lot of scenarios. So let's say my investments for processing facilities and pipelines, plus or minus, 5%, 10%, or whatever. Or my discount rate goes from, let's say 1% to 15% with a step size of 0.5%. So we can create scenarios on this, put colors on there, and what we ended up doing was look at, different scenarios. So they were able to see that under this scenario, when your discount rate is high, and so forth, and your investment is relatively high, you're in NPV negative territory, and so forth and so on. So you can actually look at, gas revenue versus investments is all positive. In this case, it's actually a good project. And then, of course, we did simulations on each of these inputs. So that's what we ended up doing for them. In this case, for instance, if my depreciation escalation on my exponential decline curve is 20%,
20% is uncertain because this is going out for multiple years. So what we end up doing is selecting, let's say, investment in this case, depreciation rate. Put this as an input assumption, make this into a dynamic stochastic model, and you can pick a distribution, or let's say a triangular distribution. Let's say this is 10%, 20%, 25%, right? So that's the ratio, that's the range where you will actually simulate, for example. And you can simulate as many as you want. And what we ended up doing was setting this up, running a simulation. So in this case, it took about 3 seconds to calculate the simulation. And here's the simulation results, okay? And we can say, what's your P5, P95? So between $71 and $365 million, which is good. So this whole project is actually in positive NPV territory. Now, if I have multiple options, in this case I just simulated one option, you can overlay those multiple options and you can compare them one across the other and say which one has higher risk, which one has lower risk, and so forth. Okay, and we can do dynamic sensitivity analysis, alternatives, and also even run strategic real options in this case. So what we ended up doing was a build or buy strategy, expected value, farm out, value of information. Here's a test well example. We do a test well, then we do a main drilling. Let me zoom in a little bit. Then we farm out as an offshore to contract, a joint venture. Do you do a 3D seismic before you do a main drill and then you farm out, or you just take the risk and jump in and do a main drilling immediately? Okay, so that's called setting up or framing your option strategy. And what we end up doing was to value those options. So European, Bermudan, create your own option, abandon, contract, whatever. Sequential option. So this could be a complex two-phase option, sequential option. So what we do is we just click compute, and out comes the result of the option. It even tells you do some research, proof of concept, prototyping before you do a full development, and have the option expand, contract, abandon. So everything's all linked in for you for these guys. Whether it's from option 1 or option 2, there were 2 options in this case. So all the inputs are automatically calculated for them, which is nice. And we can see sensitivities, tornadoes to help them make a better decision and running different scenarios and so forth for that option. And for these guys, it was very critical for them to also look at forecast prediction. Predicting, stock prices, actually for them was stock prices of BP, which is very interesting. They looked at BP and Shell as, comparable markets, if you will. So what we ended up doing was we actually looked at price, price forecasting, price predictions. We ended up looking at GARCH models, and in this case, the volatility of, let me find an example here, the volatility of all prices. So we're able to run volatility analysis, and here are the results of the volatility of all price, okay, on a per day basis, a couple percent. We were able to look at their expenses over time and utilize, historical data. This is their historical data. I was able to look at their expenses. It's pretty cyclical in this case for their expenses and so forth, as an example. And here are, all the statistics that's associated with it. We can even look at stochastic processes, which we did, to look at, price of oil in this case, comparable price of oil, and we use oil price futures as a, set of historical data to look at volatility, the drift rate, and so forth to help them make a better, prediction, if you will. And what they really wanted was a portfolio analysis. And so the portfolio analysis, let me open another example that will be a little bit more interesting. So here's a portfolio, because we have multiple options here. And what these guys wanted to do was they wanted to run a simulation. So this is what we did. So we're running a simulation in this case, okay, of all these 5 different options, or 10, 15, 20 different options. And they had a bunch of, and the group that I was doing work for was in charge of about $4 billion, $4 to $10 billion, capital B, of capital investments per year. And so clearly these guys get like anywhere between 20 to 200 proposals. I want to build this, I want to build that, should we do this, a bigger field, a smaller field development, do we do a refinery, do we do all these things. So how do you compare all of them? You don't have the budget to go allocate and institute all 20
200 projects. So you have to pick the best, maybe 10, 20, 50, subject to your budget constraints, subject to societal value, value to society, subject to ROI, return on investment, NPV, subject to, the best strategy, options, subject to minimization of risk, all these different criteria. So here's an example. Let's say there are only 5 options, simplify. And here's your risk, here's your investments. You can change different objectives in this case. Let's say the investment is $167, million, and we don't have that, and there are 5 projects. Let's say I want to choose no more than 3 projects, and total investments of no more than, let's say, $100 million for whatever reason. That's my budget constraint. So you run the optimization, and the answer in this case is, guess what? We actually end up getting project 1, project 3, and project 4, and that's what we should be implementing in this case. That will give you the highest bang for the buck, the highest return to risk ratio, and then of course all the details and all the information here. And in fact, you are using exactly $100 million in this case. So the question is, how do you allocate within a portfolio, which is something that they were very, very interested in looking at. And the presentation was, of course, to the royalties. We didn't get a chance to meet, the king himself, but the king's brother-in-law, sisters, cousins, next door neighbor, I think, something like that, right? So, big shot enough that we were able to, to do analysis for and be able to illustrate, some of these results and forth, and show them within an environment what the results will actually look like. So here's an example of a dashboard, which we can create multiple dashboards, and we can view any of these dashboards, based on what we present to them, what we would like to present to them. So different charts, different data, different, set of results in data grid. So that's the case that we actually multiple cases. Right now, we've already done about 10 of these big projects, and they keep asking us back for more, projects with different departments. So it includes joint venture applications, and also really weird, interesting stuff as well, because it's not just oil and gas, because remember, this is a country, when you talk about Saudi Aramco. So one of the things that the royalties wanted to do is create something called King Abdulaziz Center for World Culture. Abdulaziz was one of the founders of Saudi Arabia many, many years ago. So it's his descendants who are, who's like King Abdullah at this point, Abdullah bin Abdulaziz, that's his full name. And what they're trying to do is create a world-class museum because they have so much money. And they were looking at, creating something that's comparable to the Louvre in Paris or the Smithsonian in Washington, D.C. And it's going to be located approximately half a mile. You can even walk there from Saudi Aramco's facilities, the headquarters. And there were many issues that we're talking about. So now this is not really even oil and gas anymore. I mean, this is a World Cultural Museum. And one of the issues was to look at a parking lot, number of cars, number of spaces there are cars. So, the facility currently has 1,400 parking spaces available. And they were thinking there might be a deficit, a shortage of 2,300 spaces. So they are forecasting they might need 3,700 spaces. The problem is it will cost them $60 million just to build 2,300 additional spaces, because this facilities is not just basic. For them, reputation is such an important thing. They want to make sure that they put, solar panels on everything, on the buildings for this car park facility, state-of-the-art with video capturing. They want to put from the parking lot to the facilities, i.e. the World Cultural Center. They're going to build a nice transit system with a train that will take them there. So it's air-conditioned, it's beautiful, it's high security, all of these different things. So the question is, what do we do? That's why it cost them $60 million. So there are a lot of different risks involved, clearly. Do you have enough, parking lots? I mean, how do you go about, doing comparable research? Look at the Louvre, look at the Smithsonian. Forecasting things like a queuing model. How many spots are available? What's the average length of stay? Just because somebody comes in to the museum doesn't mean they stay all 8 hours. They may stay 2 hours, 4 hours, 3 hours. How many spots are available, and so forth. So we actually ran simulations on this, and we found that if you only currently have 1,400 parking spots, 51% probability that anybody driving to the facility will have to wait half the time.
And the average wait is 46 minutes, 95% of the time. That's pretty bad, you know, waiting 46 minutes. Nobody will wait that long. So if you have 3,700 parking spots, you know, 13% probability of people actually show up. We're using Poisson distribution. Will have to wait. And 95% of them, no more than 95% of people will have to wait more than 2 minutes, which is decent. You can wait 2 minutes for a parking spot. But these guys, because of his reputation and so forth, you know, we ended up doing some analysis, and they ended up doing, I believe, like 4,500 parking spots. And it was, you know, the wait time was less than 10 seconds, and 99.5% of the time, nobody has to wait. So, you know, again, because of reputation, but, you know, by doing the analysis, doing risk analysis, doing real options and so forth, even an interesting thing like a parking lot situation for an oil and gas company, we're able to, you know, help them resolve and make a better decision in this case. So I know my time is up. In fact, I went through an extra couple minutes, and I really don't want to cut into Oscar's time. So, you know, more than happy to take any questions at this time, you know, just maybe a couple minutes and just chat a little bit, and then we'll, you know, have Oscar jump in, and we'll see what kind of trouble we can get ourselves into. Okay, thank you so much, Dr. Mun. That was a wonderful presentation. Let's see how we're doing on the questions. Let me look at the chat. That was pretty fast, by the way. I know we didn't allocate too much time, and you showed a lot of stuff. So, well, that's why we have a 5-day course, right? Yeah, that's what I was thinking. Cartagena, it better be a lot slower than that, right? Absolutely. And in fact, you know, the projects were done over periods of months, right? Months and months. So, and I try to summarize it in 30 minutes, which, of course, yeah. Yeah, okay. So, Oscar's question is if you can really learn all that stuff in 3 days. In 5 days, you will be able to at least get the, it's not 3 days. It's actually 3-4 days. I mean, 3.5 days. Short answer is you will learn the basics. You will be certified. You will know how to do it. The point is, I'm not teaching anybody to be an oil and gas engineer because, you know, if we're doing an oil and gas course, that would be a very different course. So you're bringing in your own expertise, and what we're teaching you is the risk analytics piece, you know, risk management piece. So in fact, after the first 2 or 3 hours in the first day, you will be able to run stuff. I mean, be able to run the analysis and so forth. Now, how sophisticated it is, it really depends on your background as well, and you know how you're using it. But short answer is, at the end of those 3.5 days or so of course, you will be able to run the optimization, the portfolio. You will be able to do predictions, forecasting. You can download historical, you know, price of oil and try to do the forecasting, guaranteed. Now, how accurate it is, I don't know. You know, but you will be able to do that. You will be able to say, I've got 50 projects. How do I choose the best 5, the best 10? Okay, creating an efficient frontier for investment. You will be able to do that. You will be able to understand how to set up a real option strategy. You will be able to, you know, solve the basic options. Now, it could be a really weird option, customized, and of course, you know, that takes experience and that takes time. But if it's nothing too crazy, the answer is yes. You will be able to run a simulation, a prediction, a forecasting, a Monte Carlo. You will be able to do all that. Okay. We are running out of time, so I have a few questions here. I'm going to go through 2 of them and then go to Oscar. So we have a question from Albaca, and she's saying that in real life, what is the percentage of effectivity that the results from the decision tree will be accurate in? Good question. You know, decision tree, strategy tree, risk analysis, there's so many methodologies. There are just absolutely so many different ways that you can do this. So yeah, in real life, how accurate are you, right? It's garbage in, garbage out. So very hard to say. But the point is, you may not even care about the final answer. The point is sometimes going through the process, going through the exercise is worth 10 times the value. Because while going through the exercise, the CEO, the executives, and so forth can sit down and say, yes, we know, now we get a better idea of the roadmap. And in fact, the final results, you know, whether we get a number, let's say we do the analysis and it's $100 million.
Now, how accurate is that going to be? You know, are we going to get 100.2 million, 50 million? We don't really know, right? And sometimes we don't really care because we can say 95% of the time it will be positive NPV, and that's all that we need to know. And in that, if you're using it that way to make better decisions and not to use it as a lottery, you know, model to figure out exactly, because in a lottery you must get all those numbers exact, right, to win the lottery. Okay. In real life, you don't need to be that exact. You know, in Saudi Aramco, you don't. If it's a $2.5 billion project, plus or minus 10 million is absolutely nothing. So I would say if you do it correctly and do it, you know, with the correct skills and the methodology, the process, that is where the value is, and that I would say 80% of the time. Okay, wonderful. Thank you so much. I was looking at the other questions, and actually they're pretty on the same, pretty much on the same area as the question before. So we're going to go ahead with Oscar's presentation. Thank you very much, Dr. Mun. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de Oscar Brown. Andrea, por favor, ¿me puedes pasar el control a Oscar? Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues yo tengo la oportunidad aquí de compartir el espacio con el Dr. Mun, que es claramente todo un honor. Básicamente lo que quiero en este ratico es poder mostrar un par de casos prácticos, muy atendiendo a la pregunta que se hizo ahora, en donde se hablaba de si esto sí funcionaba o no funcionaba. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, porque en muchas ocasiones se hacen estos análisis y la gran pregunta, al final de todo esto sí sirvió o no sirvió, y sobre todo porque puede haber la peligrosa tendencia de manipular los datos, lo cual hace que se pierda muchísima credibilidad. Lo que vamos a ver es precisamente cuando uno quiere aplicar las diferentes herramientas disponibles para simulación y para mirar el tema de los riesgos y la incertidumbre, cuál puede ser la mejor herramienta que yo pueda usar. Y tal vez el caso más crítico es cuando uno está enfrente al desarrollo de un campo petrolero, porque en ese momento uno tiene muchísimas incertidumbres. Uno, además del precio, que es la más obvia, no tiene mucha idea de cuál puede ser exactamente el tamaño del yacimiento, y cualquier pronóstico que uno haga siempre va a estar errado. Uno básicamente trabaja con un rango. Igualmente los CAPEX, las inversiones de capital y los costos operacionales pueden cambiar de una manera sustancial. Todo esto combinado hace que hacer la evaluación sea un reto muy grande, y lo que uno quiere es tratar de aproximarse de la mejor manera al resultado. Aquí vamos a ver un par de casos, principalmente el desarrollo del campo Guando, donde atendiendo a la pregunta que nos mostraban, pues al final le pegamos a la respuesta, ya lo vamos a ver, y tardamos 10 años en descubrir que estuvimos en lo correcto cuando hicimos la evaluación. Así que de antemano respondo a la pregunta, es posible acertar en buena medida con los análisis que uno haga. Y lo segundo es, pues cuando uno conoce estas herramientas y sabe que están disponibles, el reto se vuelve, bueno, ¿y yo qué herramienta uso? Porque si hago un análisis muy complejo, entonces lo que ocurre es que los interlocutores de pronto no entiendan o malinterpreten, y ahí perdí el año, porque uno lo que necesita es asegurarse no que uno se luzca como analista, sino que se tomen las mejores decisiones para la compañía. Entonces, escoger la mejor herramienta también se vuelve un reto en muchas ocasiones. Miremos cómo lo podemos enfrentar. La herramienta básica para hacer cualquier análisis es el flujo de caja tradicional, mediante el cual calculamos pues el BPN, la TIR, eficiencia de inmersión y demás parámetros económicos. Básicamente el flujo de caja tradicional nos permite hacer y tomar unos criterios consistentes en los proyectos. Básicamente todo el mundo entiende la herramienta y puedo además adicionar ajustes contables, valoración de inventarios, etcétera, y puedo de alguna manera adicionar algo de riesgo, pero de una manera muy limitada. Sin embargo, es una metodología simple, conocida y aceptada, y pues fácilmente cualquier persona en la gerencia puede entender los resultados, que a la final es lo más importante de todo. Ellos son los que van a tomar las decisiones. Así que el flujo de caja
se vuelve la piedra angular sobre la cual nos moveremos siempre que vayamos a tomar decisiones. Si el flujo de caja nos quedó mal hecho, de ahí para allá absolutamente todo está mal hecho. Por eso es tan importante que lo hagamos bien. Sin embargo, tantas bellezas tienen sus limitaciones. La principal es que cuando uno evalúa un proyecto de la industria petrolera, del sector energético, pero principalmente de la industria del oil and gas o minería, uno asume que el proyecto se va a hacer a 20 años y que en 20 años las decisiones no van a cambiar. Nada más ajeno a la realidad. Realmente uno tiene claro que cuando uno desarrolla un campo, cualquier cosa puede cambiar. Puede que las reservas sean mayores o menores, o el precio cambie, o tenga más gas, tenga menos gas, tenga que manejar agua y eso de alguna manera me limite el desarrollo, etcétera. Así que, en buena medida, cuando yo estoy haciendo el flujo de caja tradicional, incorporar todos estos análisis no es tan sencillo. Así que, si yo lo que quiero es reflejar algo que es cotidiano a todos los proyectos de la industria, es decir, los riesgos y oportunidades, de alguna manera me empiezo a ver limitado. Y presentar un solo análisis determinístico que llamamos, otros le dicen determinista, pues me deja supremamente limitado sobre todo lo que puede pasar un proyecto. El otro problema que suelo tomar es que yo asumo que tengo que tomar todas las decisiones en el hoy, cuando en realidad en los proyectos petroleros yo tomo decisiones todos los años. Normalmente asociados al proceso de inversiones de capital de la compañía. Y todos los años, en la medida que voy aprendiendo, yo voy tomando decisiones de crecer o de abandonar, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el proyecto. Este tipo de características son inherentes a los proyectos de la industria farmacéutica, de la industria petrolera y minería. Y por eso el análisis de opciones reales y de árboles de decisiones dinámicos aplica muy bien a la industria. Adicionalmente, la tasa de descuento, y ahora el doctor Mun mostraba un caso donde la tasa de descuento era en el tornado el factor más crítico, cuando la tasa de descuento la defino soy yo. Y los que de alguna manera han tenido la oportunidad de valorar empresas, definir la tasa de descuento se vuelve, tiene un peso altísimo en la evaluación. Y eso, cuando utilizo la evaluación de una manera determinística o sin considerar incertidumbres, se me convierte en un problema muy grande. Ahora, ¿cómo enfrento yo estos retos? Pues cuando entro en la industria petrolera la cosa es más complicada aún, porque nuestra industria se caracteriza por tener altas inversiones, alta incertidumbre, y especialmente cuando voy a empezar a desarrollar un campo, cuento con información escasa, incierta e imperfecta. Eso sumado al hecho que si se trata de un pozo exploratorio ni siquiera sé exactamente qué fluidos voy a encontrar. Ok, o sea, eso quiere decir que posiblemente no vieron todo lo que estuve yo mostrando. No, yo estaba haciendo tu... Bueno, para aquellos que de pronto me hayan escuchado y no hayan visto, voy a volverme muy rápidamente a mirar qué láminas hemos cubierto, la lámina inicial, cuando hablamos de los problemas que eventualmente se presentan para los analistas, las ventajas del flujo de caja descontado y tradicional y los problemas normales, pero además los problemas que suele tener la industria, y aquí estaba yo básicamente mencionando pues que la naturaleza de los proyectos y sobre todo las altísimas inversiones que tienen hace que sea importante poder contar con herramientas que nos permitan incorporar la incertidumbre para mejorar la calidad de las decisiones. Ahora, uno adicionalmente se encuentra con el error humano y está asociado a poder incorporar análisis pesimistas. Hay gente que suele ser muy conservadora para no quedar mal, o a veces uno encuentra gente muy optimista. En cualquiera de estos dos casos, yo necesito una herramienta que me permita pues hacer los análisis de la manera más completa. ¿Qué herramientas puedo yo utilizar cuando me enfrento a un análisis de industria petrolera? Todo depende de la cantidad de alternativas que tenga disponibles y de la incertidumbre asociada. Cuando yo tengo baja incertidumbre y pocas alternativas, yo hago lo que se llama una evaluación en condiciones de certidumbre plena, más llamada evaluación determinística o evaluación determinística. Sencillamente un flujo de caja, tengo un BPN y tomo la decisión.
En la medida en que empiezo a tener incertidumbre o alternativas, yo puedo escoger entre diferentes herramientas. Tal vez la herramienta más utilizada es el valor esperado, donde pondero 3 escenarios y digo alto, medio, bajo y tomo la decisión o no. Y en el evento de que además tenga un caso falla o las posibilidades de evaluar si abandono, realizo un farm in, un farm out, hago sísmica o hago al 100%, yo trabajo con un árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una herramienta supremamente útil y ayuda a visualizar muchas de las posibilidades. El doctor Mun hace unos momentos nos mostraba lo que él llama el árbol de estrategias. Ahí yo básicamente visualizo todas las posibilidades que puedo hacer y es muy útil para visualizar todo lo que yo pudiera hacer ante una situación dada. Igualmente, yo tengo incertidumbre. Si estoy en un proyecto sin alternativas, pero con alta incertidumbre, básicamente con una simulación de Monte Carlo, estoy muy bien. Les mencionaba que la industria petrolera es muy importante para aplicar opciones reales. Y en el evento de que esas opciones sean básicas, créanme que eso no ocurre mucho en la industria, yo puedo utilizar el esquema de árboles binomiales o puedo usar el modelo de Black-Scholes. Seguramente el segundo más que el primero. Y finalmente, cuando yo tengo el desarrollo de un campo petrolero, que es cuando tengo la combinación de todas las posibilidades y de todas las opciones, yo utilizo lo que se conoce como el árbol de decisión dinámico. Esta herramienta, igualmente nos la mostró el doctor Mun ya cuando mencionaba el tema de los parqueaderos y en el ejemplo anterior de la refinería. Yo aquí lo que hago es una combinación de árboles de decisión y una simulación de Monte Carlo. Ahora bien, teniendo esas herramientas, yo entro a revisar el desarrollo de un campo petrolero y el desarrollo en su fase temprana está lleno de incertidumbres. Encontraré petróleo, en cuántos horizontes, con qué calidad, qué precio de crudo irá a tener o de gas o los mismos condensados según sea el caso, los puedo comercializar o no, qué volumen voy a tener y cuál va a ser mi porcentaje de recuperación con respecto al petróleo original en sitio. Esas son mis incertidumbres. En la medida en que voy obteniendo mayor información, fruto de las inversiones que voy realizando, yo voy pasando de reservas posibles a probables y después reservas probadas, y lo que en la medida que el tiempo va pasando se convierte en, la incertidumbre se me reduce básicamente a precio y volumen, además de las inversiones de capital y cuánto puedo yo estar ahí incluyendo. Eso es típico de la vida de cualquier campo petrolero. Ahora bien, ¿cómo hago yo la evaluación? La mejor manera de hacerlo es por etapas, pudiendo incorporar las diferentes opciones. En general, cuando yo tengo un proyecto sísmico, yo puedo definir y en todo momento voy evaluando y voy tomando y teniendo la opción de abandonar. El hecho de poder incorporar la opción de abandonar hace que a la final el valor presente neto que yo obtenga del proyecto siempre sea más alto que cuando yo no lo incorporo. Ya más adelante les muestro un ejemplo de cómo funciona eso. Pero al final lo que ocurre y ocurre en la vida real es que yo, el mundo real me dice, tomo el siguiente paso. Si yo hago una exploración sísmica, yo miro si interpreto o no, si perforo o no un pozo exploratorio. Si perforo el pozo, yo obtengo crudo, miro si hago unas facilidades iniciales o no, unas pruebas extensas o no. Y si me va bien o mal, yo decido seguir adelantando el desarrollo del campo y después yo puedo aplicar una mayor perforación infill y después yo puedo hacer un recobro secundario o incluso un recobro terciario. Las decisiones que yo tomo durante la vida de un campo son muchísimas, pero son secuenciales y se enriquecen en la medida en que yo tengo mayor información. Cuando yo evalúo un proyecto por etapas, y aquí tengo el caso de un redesarrollo de un campo, este es el redesarrollo del campo Cantagallo que realizamos al interior de Ecopetrol por allá en el año 2003. Básicamente se nos ofreció la oportunidad, recordemos que en esa época teníamos precios de crudo bastante limitados, 20, 25 dólares, y para el campo Cantagallo teníamos la posibilidad de negociar con un tercero que siempre nos hizo una oferta de participar con nosotros en un contrato de producción incremental, un CPI, o para Ecopetrol desarrollar el proyecto al 100%.
Desarrollar el proyecto al 100% implicaba pues asumir todos los riesgos y toda la exigencia operacional en un momento dado de recursos escasos, porque los bajos precios de crudo, pues veníamos de un momento en que la industria estaba muy golpeada. En la medida en que esta decisión de hacerlo solo o con un socio, en buena medida podía estar apalancada con hacer un piloto, y si el piloto era exitoso, poder adelantar una serie de cañoneos, buscando unas arenas adicionales, y en el evento que funcionaran, yo podía hacer más pozos sin fill, una inyección de agua, y si todo me salía bien, yo incluso pudiera seguir creciendo. Aquí lo que ustedes pueden ver es una serie de decisiones secuenciales. Si la cosa no me iba bien, en cualquier momento yo pudiera irme con un tercero. Esa evaluación tradicional aquí en la parte de abajo, sin incorporar las opciones de salida, básicamente me dan un valor presente neto que es menor, y aquí ese se representa aquí con la media. Tengo una distribución más amplia, pero tengo un menor valor presente neto porque yo asumo que yo hago todas las inversiones de una vez. Realmente cuando yo me cuido de irlas haciendo, cuando voy aprendiendo, lo que yo tengo es el enfoque de las opciones reales, donde en las opciones yo incorporo las opciones de crecer y al mismo tiempo las opciones de abandonar, que es lo que ocurre cuando hago un desarrollo de un campo, o en el caso del campo Cantagallo, un redesarrollo. Al final, y atendiendo nuevamente a la pregunta de, ¿y esto sí sirvió? Realmente el precio del petróleo en el año 2003 nunca pensamos que fuera a estar tan bueno, ni el más optimista pensaba siquiera que pudiera pasar de $50. Por tanto, los VPNs fueron errados en todos los casos. Sin embargo, la disciplina en la manera de actuar nos permitió tomar las decisiones, y hoy día, 10 años después, hemos adelantado todo lo que visualizamos, más la perforación infill, más la inyección de agua, que ya lleva varios años de estar avanzada. ¿Para qué nos sirvió el proceso? Antes que un número exacto, nos dio una disciplina de qué hacer en el tiempo y nos permitió demostrarle a la alta administración que era mejor irnos solos porque teníamos un upside que ganarnos. Este upside representado aquí a la derecha como todo un valor que podíamos obtener sin tener que invertir mucho dinero. Esa inversión la íbamos haciendo paso a paso. Este enfoque y esta claridad permitió que en un momento de recursos escasos para el país y para la empresa, nos fuéramos tomando riesgos calculados y tomando las decisiones necesarias. Un ejemplo un poco más complejo, año 2002, este fue la comercialidad del campo Guando. Una paradoja con el campo Guando es que el desarrollo es un campo que tiene muy baja presión, es un yacimiento subpresionado. Y cuando fuimos a hacer la evaluación de comercialidad, que es en el momento en que se decide si Ecopetrol ingresa o no, observamos que para Ecopetrol el valor presente neto era negativo. Y de acuerdo con eso, ustedes pueden ver aquí, el P90 que estábamos obteniendo era de menos 23 billones de dólares, y básicamente la decisión era no ingresemos. Esa decisión de no ingresar podía ser muy costosa para la empresa. ¿Qué hicimos? Y aquí es donde el análisis se vuelve rico. Básicamente definimos las diferentes posibilidades dependiendo de la posibilidad de inyectar agua. Y aquí empezamos a mirar alternativas, si fueron la posibilidad de que al inyectar agua ella funcionara o no. Ya se había hecho una prueba en unos corazones y en un caso inyectó o no, utilizando agua del río Sumapaz. Inyectar agua que no es de la formación es un riesgo gigante, y apostarle a que además íbamos a poder tener una eficiencia de inyección y que luego de tener esa eficiencia de inyección íbamos a tener una cantidad de pozos que nos permitiera al final desarrollar cerca de 120 millones de barriles, que es este escenario, 117 millones de barriles, pues era un albur, y en el año 2002 se veía como ser excesivamente optimista. Para no ser tildado de muy optimista o eventualmente de muy pesimista, pues lo mejor que le puede pasar a uno es incorporar absolutamente todos los escenarios. Aquí tenemos 16 escenarios incorporados y en su momento lo utilizamos en un primer momento sin simulación de Monte Carlo.
El problema de no usar árboles de decisiones dinámicos es cómo calificar las probabilidades. Se vuelve un reto gigante, porque de acuerdo al optimismo o el pesimismo de cada técnico, pues se vuelve un dolor de cabeza definir las probabilidades. En su momento lo hicimos y logramos la evaluación y encontramos que cuando combinamos todos los escenarios altos y bajos, el BPN de todo el proyecto, incluyendo la opción del proyecto secundario, nos subía hasta un valor de 68 millones de dólares del momento. Básicamente, sumado a la producción básica, la producción primaria, vimos que teníamos el potencial de un proyecto de 104 millones de barriles. En realidad hoy, cuando miramos hacia atrás, nos encontramos con un proyecto que tiene poco más de 118 o 120 millones de barriles. ¿Para qué nos sirvió el análisis en su momento? Para ser muy disciplinados, no ser catalogados de excesivamente optimistas y poder incorporar la totalidad de los escenarios. ¿Cuánto nos tomó hacer el análisis? A un grupo de unas 15 personas nos tomó poco más de un mes, pero nos permitió como Ecopetrol tomar la mejor decisión en su momento y acompañar a nuestro socio Petrobras en el desarrollo del campo. Como podemos ver, aplicar estas herramientas son muy útiles. Aquí tengo un ejemplo que esto no es exclusivo de la industria petrolera, lo aplica la industria minera y adicionalmente la industria farmacéutica. Y es hacer desarrollos por etapas considerando la posibilidad de abandonar. Aquí lo que tengo es la opción de crecer y la opción de abandonar combinadas. Y no estoy pretendiendo que voy a hacer todas las inversiones al mismo tiempo. Ese solo efecto hace que el valor presente neto del proyecto mejore y además pueda ilustrar que voy tomando riesgos calculados. Al final, lo importante para proyectos de la industria petrolera, lo que necesitamos, mirando todas las diferentes alternativas, es poder contar con una metodología que le da a uno de una manera disciplinada la posibilidad de incorporar todas las alternativas, todos los riesgos, todas las incertidumbres, y de esa manera poder llegar a tomar las mejores decisiones de una manera clara y sencilla. Si uno va a las personas que toman decisiones y se aproxima con un enfoque demasiado complicado, si no le entienden a uno, pues básicamente le dicen a uno, ¿sabe qué? Vaya, vuelva, analícelo y tráigame algo más sencillo. Entonces, cuando nosotros aplicamos las herramientas de la manera adecuada, empezando por el flujo de caja descontado, los árboles de decisión, la simulación de Monte Carlo, la combinación de los dos que son los árboles de decisión dinámicos, y de la mano de personas como el Dr. Mun, las opciones reales, claramente podemos enriquecer el proceso de toma de decisiones. Nosotros en Ecopetrol lo hemos aplicado en varios proyectos, no en uno ni dos, en más de 10 o 15 proyectos, y en buena medida ha formado ya parte de la cultura. Y lo más bonito es cuando llegamos a presentar a la alta administración y diciéndoles que estamos aplicando opciones que nos entendieran y viendo que podíamos tener alternativas. En eso nos parecíamos al señor Schwarzenegger, Gobernator, le decía aquí mi doctor Mun ahora, y básicamente es la posibilidad de asegurarse que estoy tomando las mejores decisiones que le den valor a la compañía. Básicamente este es mi tiempo, yo creo que ya tengo los 15 minutos que tenía previstos, así que bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Igual si me permite un comercial, nosotros en el tomo 2 de nuestro libro Gestión Integral de Riesgos, por ahí en el capítulo 19, estamos en el anexo mostrando estos dos y otro par de casos de aplicaciones de opciones reales. Ahí se incorpora un caso de Manzarrobar y otro par de casos adicionales, así que si quien está haciendo la pregunta está interesado, bien pudiera revisar allá en mayor detalle, además con acceso a los modelos en Excel. Bueno, como dice Luis, la próxima semana estaremos enviando esta presentación a todos los asistentes. Si de pronto al finalizar la presentación surgen las preguntas o tienen inquietudes, también nos pueden escribir al correo electrónico entrenamientos@software-shop.com. Andrea va a poner este correo en el chat. También nos pueden escribir ahí, con gusto los contactamos con Oscar para que dé respuesta a todas sus inquietudes. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Creo que podemos dar inicio entonces con Luis Enrique, que nos va a mostrar
a explicar un poco la agenda de la convención, la cual se llevará a cabo en abril en Cartagena. Así que entonces vamos con Luis Enrique y la agenda de la convención. Ok, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Ok, entonces la Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo tendrá lugar en el Hotel Las Américas en Cartagena de abril 15 al 19 de 2013. Faltan 39 días para que inicie la convención. La convención está compuesta por el CRM, la certificación en la Administración de Riesgos, los primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, y unas conferencias que tendrán lugar el jueves y el viernes. Las personas que estén interesadas, ¿dime? ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Ok, perfecto. ¿Qué tal estoy? Dale. ¿Aló, aló? Sí, te escucho como lejos. Ok. Un momento. ¿Qué tal ahora? Sí, mejora. ¿Mejora poco? Listo, continúa. Okay. Gracias. Entonces, la certificación es opcional. Las personas que están interesadas van esos 3 días. Quienes solo están interesados en las conferencias también pueden ir solamente el jueves y el viernes. Es decir, que se puede tomar una opción o las 2 opciones. La certificación es impartida, o el curso de entrenamiento para obtener la certificación es impartido por el doctor Johnathan Mun. Es con traducción simultánea los 3 días y un examen que se presenta el día jueves. Una de las inquietudes que siempre recibimos de las personas interesadas es qué grado de dificultad tiene el examen. Realmente la certificación no es algo donde se le está preguntando a la persona que haga una valoración o de un resultado exacto después de hacer una cantidad de ecuaciones y de análisis en el computador, sino es un examen de conceptos. El doctor Mun durante los 3 días está presentando todos los conceptos que debe dominar una persona que esté haciendo administración de riesgos. Y hace mucho énfasis en las cosas que son típicas del examen para que las personas le pongan especial interés y atención. Adicionalmente, durante el examen se permite tener los libros, internet, la información que necesitan tener a la mano, tal cual como lo es en el trabajo en el día a día. Entonces, se trata de saber dónde encontrar la información, se trata de saber los conceptos principales. No se trata de hacer una prueba en donde la persona tiene que dar un resultado exacto de un número. Entre una cosa adicional, el examen se puede presentar en inglés o en español. Ese examen se va a hacer el día jueves de 8 a 10 de la mañana. De tal manera que las personas que se estén certificando no podrán asistir a las primeras conferencias del día jueves. Tenemos 4 salones, el Américo Vespucio, La Pinta, el Nuevo Mundo A, el Nuevo Mundo B. En simultánea con el examen, en el Salón La Pinta, estará haciendo una presentación Laura Lotero, de Colombia. Ella tiene una presentación utilizando un software que se llama GAMS en proyectos de infraestructura. En el Nuevo Mundo A estaremos viendo una presentación de Iván Chardón de Puerto Rico sobre la simulación de Monte Carlo para la industria farmacéutica. Esto es algo similar a lo que nos estaba comentando Oscar hace unos momentos, las metodologías que utiliza la industria farmacéutica para tomar decisiones de inversión en un proyecto. Y en el Nuevo Mundo B vamos a tener un taller de modelación de riesgo de crédito con Brian Rojas. Pasamos a un break y seguimos. Vamos a las 10:15 al Salón Américo Vespucio. Todas las presentaciones que se hagan en el Américo Vespucio tendrán traducción simultánea, por lo tanto los conferencistas que no van a presentar en español van a estar en ese salón. Tenemos al doctor Nelson Albuquerque de Brasil, utilizando inferencias de Fuzzy Logic en opciones reales y en simulación de Monte Carlo.
Una de las cosas que quiero destacar, tenemos 4 PhDs entre los conferencistas que van a estar presentes en la convención. En el Salón La Pinta tenemos modelos de estimación de volatilidad con Luis Fernando Melo, quien es el econometrista principal del Banco de la República. Una conferencia muy interesante. Se va a enfocar principalmente en tasa de cambio y en monedas para las personas. Y este asunto de la moneda está presente casi que en todos los proyectos de análisis de riesgo. Entonces es una presentación bien interesante. En el Nuevo Mundo A, de la Organización Panamericana de la Salud, estará el doctor Mario Martínez, hablándonos de riesgo epidemiológico. Y en el Nuevo Mundo B, Miguel Torralba hará un taller sobre análisis de proyectos bajo incertidumbre. Estos talleres que ustedes ven en el Nuevo Mundo B son metodologías aplicadas, más que conferencias, son modelos específicos sobre cómo se desarrollan para las personas que quieran aprender más como con las manos a la obra. Después pasamos a las conferencias plenarias. Los 2 días tenemos conferencias plenarias que serán en el Américo Vespucio. Entonces digamos que son conferencias que no compiten con ninguna otra, sino que están todos los asistentes en ellas. Y tendremos al doctor Johnathan Mun haciendo una presentación sobre cómo las compañías multinacionales toman decisiones de billones de dólares utilizando opciones reales estratégicas. Después del coffee break iremos a la gestión de riesgo en la industria y riesgo en bienes primarios, tasa de cambio y tasa de interés. El señor Luis Alberto Godoy es un consultor de la compañía Gestión de Riesgo colombiano. También una presentación muy interesante para todas las empresas porque temas como bienes primarios casi que también están presentes en todos los análisis de riesgo. El día viernes iniciamos en la mañana con las conferencias plenarias. Tenemos de Arabia Saudita a Mubarak Al-Khater. Él es un exfuncionario de Saudi Aramco. Él era responsable por la alocación de capital de la compañía y nos va a hablar sobre cómo se toman esas decisiones en Saudi Aramco. Después del break, el profesor Morton Glantz, tuvimos una presentación de él la semana pasada para quienes pudieran asistir. Una excelente presentación. Él es un experto en riesgo de crédito. Adicionalmente es experto en Basilea III. Todas las personas que asistan a la convención del sistema financiero tendrán la oportunidad de compartir con él y escuchar el conocimiento que él tiene sobre el tema de riesgo de crédito y el tema de Basilea III. Pasamos a los almuerzos temáticos. Los almuerzos temáticos quieren decir que vamos a sentar a cada uno de estos conferencistas en una mesa y 10 de los asistentes se podrán sentar en esa misma mesa y compartir el almuerzo con los conferencistas. Entonces es importante las personas que se están inscribiendo que nos dejen saber cómo quieren estar ubicados el día jueves y el día viernes. Esta es una oportunidad bien importante para en un ambiente más relajado, hacer preguntas, hacer consultas a los conferencistas. Solamente 20 personas, digamos, que podrán estar con cada uno de los expertos. Luego los cupos son muy limitados y es importante que nos lo dejen saber con tiempo. Después del almuerzo pasamos en el Salón Américo Vespucio a la presentación de Obamacare. El señor Thomas Smith es un consultor que apoyó el análisis de riesgo cuando se estaban haciendo los estudios para el proyecto de Obamacare. Las empresas que estén en el sector de salud, estén haciendo análisis de riesgo en el sistema de salud, les va a interesar muchísimo esa conferencia. En el siguiente salón en La Pinta tenemos a Elio Cunha, que nos hablará sobre los derivados en contratos de suministro eléctrico, que viene de Chile. Tenemos también en el Salón Nuevo Mundo un ciclo de consultores, donde compañías de consultoría que se están vinculando a la convención para hacer sus presentaciones. En el Nuevo Mundo B tenemos la modelación de riesgo en productos derivados, un taller por parte de Miller Franco de Colombia.
Después del coffee break pasamos en el Américo Vespucio a una presentación de Victor Wang, que viene de Hong Kong, es experto en Asset Liability Management, también un tema que está muy caliente en la industria financiera, el sector bancario y asegurador. En el Salón La Pinta veremos la presentación del ingeniero Oscar Bravo de Ecopetrol, quien nos acaba de hablar, y hará una presentación sobre evaluación de riesgos. Continúa. Lisa, tal vez hay un micrófono abierto. No, espera, estoy mirando cuál es. Continúa. Bueno, ya vamos a terminar. La última presentación es un taller para los usuarios más avanzados. El doctor Mun quiso extender aún más su presentación. Él va a tener pues, los 3 días de conferencias y va a tener la conferencia plenaria, pero dijo que era una oportunidad que no quería perder para los usuarios más avanzados, hacerles unas explicaciones sobre algunas cosas exóticas que se pueden encontrar en Risk Simulator, como E-Garch, T-Garch, quasi-normal copulas versus normal copulas, bueno, en fin, una serie de metodologías avanzadas. En ese taller solamente hay 20 cupos, entonces las personas que estén utilizando estas metodologías y quieran estar en ese taller con el Dr. Mun, es importante también que nos lo hagan saber para reservarles el espacio. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a tener en Cartagena, además de poder compartir experiencias con todos los asistentes. Tendremos 80 personas certificándose, con lo cual completamos 300 personas certificadas en Administración de Riesgos. Y para las conferencias tenemos 120 cupos. Entonces, siempre es un número de expertos que vienen de toda la región. Ya tenemos personas de México, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Perú, Ecuador, Chile, de Brasil. Tenemos una persona en Canadá. Bueno, en fin, yo creo que es una oportunidad que no se había dado antes en Latinoamérica. Entonces los invito a que reserven su espacio lo más pronto posible. En el website convencionderriesgo.com pueden encontrar toda esta información que estamos viendo y igual preinscribirse para que uno de los asesores los llame. Muchísimas gracias por su tiempo. Los dejamos y gracias por asistir a la presentación. Muchas gracias al doctor Johnathan Mun, muchas gracias al ingeniero Oscar Bravo, a Luis Enrique por habernos acompañado en esta presentación. Como decía Luis, la convención la llevaremos a cabo en abril. Para las personas que estén interesadas en participar, estamos realizando una serie de entrenamientos en fundamentación integral de gestión de riesgo. Nosotros estamos haciendo en los principales países de Latinoamérica para que las personas interesadas en participar hagan como un recuento, un repaso y lleguen perfectos para el CRM. Así que las personas que deseen participar en el CRM podrán asistir a esta fundamentación sin ningún costo. Ya hemos realizado este entrenamiento en Colombia, en este momento se está realizando en Venezuela. Tendremos uno próximo en Puerto Rico el 12 de marzo, también tendremos uno en Lima el 18 y tendremos uno vía web para todas estas personas que se les dificulta tomarlo presencial en estos países. Así que escríbanos al correo electrónico si necesitan más información acerca de la convención, con mucho gusto se la estaremos enviando. En la información que enviaremos la próxima semana con esta presentación del día de hoy, vamos a anexar también un video, una presentación de la convención, para que todos puedan tener acceso a él. Me decía Andrea que había mandado unas preguntas al ingeniero Oscar, no sé si él tenga unos minutos para contestarlas, no sé si logre ver las preguntas que ella le estaba enviando. Bueno, las preguntas que nos han estado enviando, Andrea las va a tomar para enviarlas por correo electrónico y con gusto el ingeniero Oscar Bravo les estará dando respuesta a todas ellas. Los invito a que visiten nuestra página en internet www.software-shop.com y allí van a poder encontrar más información respecto al RISC, en general a Real Option Valuation de la convención y cualquier software o tema en el que ustedes estén interesados.
Por hoy creo que damos por finalizada esta presentación. Los invito a que nos escriban las preguntas, no olviden, entrenamientos@software-shop.com, y con gusto les daremos toda la información necesaria para que ustedes tomen esa decisión y nos acompañen a la convención el próximo mes de abril en Cartagena, Colombia. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en una nueva oportunidad y les deseamos a todos ustedes un buen día. Hasta pronto.